Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Conal Rosario. Dark clouds of sadness spread across the state, especially on the theatre fraternity and drama lovers when the demise news of Goa's famous theatrist Mario Menezes was heard. On Saturday morning, Mario Menezes, the vice president of the Theatre Academy of Goa and a tragedy king of Konkani stage, expired in Chiplun, Maharashtra, where he had gone to perform. Several artists and fans of Mario Menezes shared their thoughts with pain when they spoke to Herald TV. आयकून खबर म्हाका एक शॉक जालो. म्हजे फॅमिलीक एक बरो शॉक जालो, कारण कालचे राती म्हाका फोन येयलो गोमंतकार शारांतसून की ट्रेजेडिक किंग ऑफ थिएटर्स बा मारियो मेनेझीस गाळ्यांत हार्ट अटॅक येवन हो संवसार सोडून गेलो. आमचो एक बरो इश्ट, सदांच म्हजे बराबर, म्हगेले दुयेचे बराबर, वालांगा बराबर, खंयचेय मिटिंगेक आसतालो. उतरा मनीस, उतर दिल्लो केन्नाच नेगार जावपी ना. आनी जो दुसऱ्याच्या तियात्रांत नाचोन आपूण एक व्हडलो तियात्रिस्ट जालो, खूब तियात्र बरयले. आयज लोकांनी ताका ट्रेजेडिक किंग म्हणून मानून घेतलो. बरे बरे तियात्र दाखोवन खूब घराबे सुधरायले. मनीस म्हणल्यार एक फकाण. जेजू ह्या संवसारांत आमकां धाडटा, गूट आपल्या वाट देंवता. एक फावटी आमी येवपाचें आनी एक फावटी वचपाचें. जेन्ना जेजू आपयता तेन्ना आमी वचपाक जाय. हांव चड दुखी जालो. मारियो भुरगेपणांत देवान आपयलो. आज जो म्हाका म्हगे फॅमिलीक शॉक जाला, तेच भाशेन तेगे बायलेक कितली दूख जातली, तेगे बायलेक कसो शॉक जातलो, भुरग्यांक कसो शॉक जातलो, तेच भाशेन गांवचे तियात्रिस्ट भावांक व्हडलो शॉक जातलो, गांवच्या लोकांकूय शॉक जातलो. कारण हांव मागतां तियात्रिस्ट भावां कडेन, गोंयच्या लोकां कडेन, मारियो पासोत मागया तो कसलो तरी पातकांत आसा, देवान तेका बक्षिचो, आपल्या बरेक स्वर्गार तेका वचो. हांव बारीच्या गांवांतल्यान म्हजी आनी म्हजी फॅमिलीची बुजवण तेजे बायलेक आनी तेजे भुरग्यांक हांव दितां. मारियो मेनेझीस हाची खबर आयकून काळजाक एकदम दूख भोगली. जरी ताच्या एकाय तियात्रांत हांव नाचोंक ना, पूण थिएटर अकादेमी ऑफ गोवा हे एक्झिक्युटीव कमिटीन आमी आसले आनी आमीच ताका निवडून काडलेलो वायस प्रेसिडेंट जावपाक. जाल्यार सुमार देड वर्स वयर आमी सांगाताक रावन एकामेकाक मेळून जायतोच बरो वावर केला ह्या थिएटर अकादेमीन. कसल्याय कामाक तो सदांच फुडें आसलो. उलोवपाकूय एकदम बरो आसलो, तापतालो, तिडकेतालो, पूण तितलोच वेळ रोखडोच उपरांत तुजो तो इश्ट जातालो. आनी कोणाकूच ताणें अशें भायर अशें धरूंक ना. सगल्यांक एकवटान घेवन ताणें थिएटर अकादेमीन जायतींच बरीं कामां केल्यात. देवान ताच्या आत्म्याक सर्गीचें राज फाव करचें, इतलीच आमची देवा लागीं विनंती. मॉलेस्टांनी सगळ्यांना फुडें खबर आयकली आमचो बाप ट्रेजेडी किंग मारियो मेनेझीस हो संवसार सोडून गेलो म्हणून. जायत्यांनी मॅसेजी आमकां धाडल्यो आनी ते वाचनां बरोवन काळजाक एकदम दूख भोगली. असलो पालकाचो हांबो रायटर डायरेक्टर आमकां आनीक परत मेळचो ना. हो जागो बरोवंक व्हेरी डिफिकल्ट. मॉलेस्टांनी म्हाका एक उगडास येता, जेन्ना रुजार रॉड्रीग एका तियात्रान ऑन द स्पॉट मारियो मेनेझीसाक हाडलो आनी स्टेजीर ताणें तो रोल केलोलो. इवन ताणें कांतारूय म्हणलें, एक कांत आहलो आनी त्या कांताक ताका हांव स्टेजीरूच लूप प्रॉम्प्टींग दितालो, कांयच कोण इतली गट्स घेवन तो काम करपी. चड आनीक उलयना, जायतो तियात्र बरयले, जायते तियात्र नाचलाय, न्हेसलाय आनी जायत्या तियात्रांनी दुसऱ्या भुरग्यांक घालून वयर काडली. मॉलेस्टांनी
हांव मारता ताका देवान सर्गींचें सूख फाव करचें तें चुकलां जाल्यार ताका बोगसाणें दिवचें म्हणून इतलेंच मागून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. काल रात्री म्हजो तियात्र कालांगूटच्या गांवांत करून जेन्ना वाटेर आसलो तेन्ना एक दुखेस्त खबर म्हाका गोमली की आमचो इश्ट बरो तियात्रीस बाब मारियो मेनेझीस त्या संवसाराक वतल्लो म्हणून. बाब मारियो मेनेझीसकूय मिनी त्या बांदार ताच्या सांगात्या वांगडा बॉम्बे तियात्र घेवन वेतालो तेन्ना ही घडणी घडली. मारियो मेनेझीस जावन आसलो एक ओकोंड खांबो कोंकणी पालकाचो आनी ताच्या मन्नान आयज कोंकणी पालक रिकामी जाला आनी तो भरून हाडूंक तो जागो भरून हाडूंक चड कठीण. म्हजी बुजवण मारियो मेनेझीस ताचे पत्नीक आनी ताच्या भुरग्यांक तशीच ताचे फॅमिलीक देवान तुका सर्गीच्या राज पावो करूं होच जावन आसा म्हजो. Story by Aditya Bidre for Herald TV. Story by Sagun Gaude for Herald TV. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. A male body was found severed in half in a Maharashtra-registered pickup near Raviraj Hotel in Margaon. Police were at the spot investigating this case. A male body was found cut in pieces of 2 in Maharashtra-registered pickup near Raviraj Hotel in Margaon. Police were at the spot investigating the case. On Saturday morning, a shocking crime news was reported in Margaon wherein a body of a dead male person was found in a pickup truck that was parked near the Raviraj Hotel in Margaon. But this was not only that. The dead body was found cut in 2 parts in Maharashtra-registered pickup. As per sources, it is suspected to be a body of a labourer or old man. However, more details are awaited. Watch this visuals. आज सैटरडे सुबह करीबन 9 बजे हमारे पास एक पीसीआर कॉल आती है जिसमें ये फैक्ट्स आते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी में एक मेल पर्सन की डेड बॉडी मिली है. इस इन्फॉर्मेशन के बाद हमारी जो टीम है पीआई मडगांव और उनकी टीम मौके पे पहुंचती है. इस व्हीकल को एग्जामिन करती है. ये एक बोलेरो पिकअप व्हीकल है जिसके ऊपर सेल्फोलिन से कवर किया गया था. इसका नंबर महाराष्ट्र की गाड़ी है 5595 है इस गाड़ी का नंबर. इसमें एक मेल पर्सन है जिसकी डेड बॉडी हमें मिलती है जिसके ऊपर शार्प इंजरीज मिलती हैं. इनफैक्ट वो इंजरी इतनी ग्रीवियस होती है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी कुछ बाहर आ गई थी. इसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बुलाई थी. इसमें एसडीपीओ पोंडा, मडगांव सब डिवीजन की सारे पीआईएस की टीम, सारी एलआईबी और बीट स्टाफ की टीम को हमने इन्वॉल्व किया. इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने वहाँ के एरिया के सारे सीसीटीवीज को स्कैन किया जिसमें हमें ये पता लगता है कि ये जो इंसान है ये करीबन 5 और सुबह 5:30 बजे के बीच में इसकी मूवमेंट होती है जब ये इस गाड़ी के पास आता है. साथ वाली ही एक शॉप की सीसीटीवी फुटेज से हमें ये दिख जाता है. इससे हमें ये पता चलता है कि इसके साथ जो भी वारदात हुई है वो उस गाड़ी में नहीं हुई है, वो कहीं और हुई है. इसके ब्लड स्टेन्स को हमने फॉलो करना शुरू किया. इसमें 2 हमारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस थी. एक हमारा जो सीसीटीवी जो यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी, हर एक दुकान क्योंकि वो खुल रही थी सुबह बंद थी, उसका हमने वेट किया. जैसे जैसे दुकान खुलती हर एक दुकान जो है या जो शॉप है, मंदिर है, जहाँ जहाँ हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिनका फोकस रोड की तरफ था उसको हमने एग्जामिन करना शुरू किया. साथ ही साथ क्योंकि ये इंसान कहीं से चल कर आ रहा था ये हमें क्लियर हो गया था फुटेजेस के आधार पर. तो जहां जहां ये चला क्योंकि इसको ग्रीवियस इंजरी थी तो इसके जो ब्लड ड्रॉप्स थे उनको हमने एग्जामिन करना शुरू किया पीछे से. ये बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी. कई जगह ऐसे भी थे जहां पर वॉश आउट भी हो गया था, लेकिन फिर भी हमारी पूरी प्रॉपर टीम वहां पर इसको फॉलो करते रही. इसमें हमारी एफएसएल फॉरेंसिक की टीम भी आई थी जिनका डॉग स्क्वाड था, जिसकी वजह से हमें इसमें और फर्दर मदद मिली. इस दौरान करीबन 6-7 घंटे के बाद हमें ये पता लग जाता है ये बंदा कहीं 200-250 मीटर दूर जहां से ये मिली है, जो इसकी डेड बॉडी मिली है उस चौराहे से, वहां पर इसके साथ एक वारदात होती है. उस एरिया पे हम जाते हैं, वहां पे एग्जामिन किया. वहां पर इसके जो कपड़े हैं वो हमें रिकवर होते हैं. वहां पर बहुत सारे जो ब्लड था जिसकी वजह से हम इंडिकेशन हुआ वो हमें पता चलता है. प्लस ये पता चलता है कि यहाँ पर ये जो बंदे रह रहे थे ये डिजीज है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. इसका नाम है अमित कीर्ति, झारखंड का रहने वाला है. इसकी उम्र करीबन 25 से 30 साल है. इसका एक और साथी है जिसका नाम है प्रशांत भरला, जो हमारा अक्यूज्ड है, ये भी झारखंड का रहने वाला है. इसकी उम्र 26 है.
इसको देखते ही पता लग गया था क्योंकि इसकी खुद के ऊपर इंजरी है, और जब इससे इंटरोगेट किया हमने तो इसने बताया कि इसके साथ झगड़ा हुआ था, रात भर इसका झगड़ा हुआ था, और जो इसका ये कहना है अक्यूज का कि इसके साथ इसकी हाथापाई हुई, इसने भी इसको मारा, और इसने उस रिवेंज में एक शार्प वेपन के साथ इसके पेट पे और छाती पे वार किया, जिसकी वजह से इसको इंजरी हुई, और फिर ये डिजीज जो है वो वहां से चला जाता है और ये वहीं रहता है। इसकी इंटेंशन फर्दर थी कि ये वेट कर रहा था और यहाँ से ट्रेन से भागना चाह रहा था, पर इससे पहले ये करता हमारी टीम इस तक पहुंच गई एंड वी वर एबल टू सॉल्व एंड क्रैक द केस। Story by Aditya Bidre for Herald TV. He gave strength training to India's under-19 players and fitness training to commandos of the anti-terrorist squad. But the hands of the coach and trainer Gaurav Bidre are covered in blood as he is arrested for the murder of Professor Gauri Achari and dumping her body in the jungles of the Kadamba bypass near Panjim. The Old Goa police on Friday arrested 36-year-old Gaurav Bidre of Sawantwadi, Maharashtra, and living in Old Goa for abducting and murdering 35-year-old Professor Gauri Achari from Kodlim. The Old Goa police on Friday arrested Gaurav Bidre, 36-year-old, a native of Sawantwadi, Maharashtra, and living in Old Goa for abducting and murdering a 35-year-old professor in Kodlim. Old Goa PI Dinesh Ghadekar on Friday said the victim's mother had lodged a complaint against Bidre for allegedly abducting her daughter. PI Ghadekar further informed that during the course of investigation, the accused, who is a gym instructor, was placed under arrest and was thoroughly interrogated. He confessed that he had allegedly murdered Gauri at Kodlim. He later parked the car near Primos Park, Kodlim, shifted the body into an SUV and dumped it in the jungle near Kadamba Bus Road, Old Goa. The police recovered the body at the instance of the accused and sent it to Goa Medical College and Hospital, Bambolim, for post-mortem examination. The police team first questioned Bidre at his flat and he tried to give evasive replies. He was brought to the police station when he broke down during the course of interrogation. Though the exact cause of the murder is yet to be ascertained, the police suspected the accused killed her due to strained relationship. It is learned that 3 years ago, Bidre was arrested for allegedly molesting a woman in gymnasium in Borivali, Mumbai, and was out on bail. Now, a case has been registered against Bidre under Section 302 and 201 of the IPC. Now watch to know who Bidre and the professor was. Now, in a shocking incident, a coach was arrested for killing a college teacher in Kodlim. He gave strength training to India under-19 players and fitness training to commandos of the anti-terrorist squad recently. But the hands of the coach and the trainer, Gaurav Bidre, are covered in blood as he is arrested for the murder of a professor, Gauri Achari, and her body was dumped in the jungles of the Kadamba bypass near Panjim. Now, who is Bidre? Now, Bidre was a former strength and conditioning coach of the Board of Control of and for Cricket in India, the BCCI, and former strength and coach of the India under-19 cricket team. He was also a model. He has also given fitness training to commandos attached to the anti-terrorist squad, the ATS, for Goa police last month. Now, who was this teacher? Professor Gauri Achari was teaching at the Government College of Khandola. On the fateful day, Professor Gauri had gone to college and she did not return home. Her mother filed a complaint. The police, based on the information given by the mother and Gauri's vehicle location and mobile call details, found that she was times received calls from the mobile phones belongs to Bidre. Now the highlights are that the Old Goa police on Friday arrested Gaurav Bidre, 36-year-old. He's a native of Sawantwadi, Maharashtra, and living in Old Goa, for abducting and murdering 35-year-old Professor Gauri Acharya from Kodlim. Now PI said that the case has been registered under Section 302 and 201 of IPC. Though the exact cause of the murder is yet to be ascertained, the police suspected that the accused killed her due to strained relationship. It is learned that 3 years ago, Bidre was arrested for allegedly molesting a woman in gymnasium in Borivali, Mumbai, and was out on bail. We had received information of a missing person. The missing person was
one lady who is 35 years old, and we immediately started acting on the missing report, and we were able to trace the vehicle and the mobile phone of the missing person, and we were able to speak to the mother who had given us some insight in the matter, and we identified a suspect whose name is Gaurav Bidre. So And what type of the weapon was used? Yes, sir. Gaurav Bidre was apprehended, and we got some very strong clues which he was not able to justify his presence in the place where the woman had gone missing. He was interrogated, and upon interrogation, he has confessed that he was having an affair, a relationship with this lady, and that lady was trying to get away out of the relationship, or was not responding to his advances, and he had taken this step, uh, and therefore he has killed her. So we have recovered the body, and we have arrested the accused, and other investigations. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Prasad Polchi for Herald TV. Most of the locals and tourists who visit Goa are always seen complaining or upset with regards to the public transport service in the state. Today, Herald TV spoke to several people across the state and the tourists of what they think about the transport service in Goa, and should taxi services like Ola and Uber be allowed in Goa for cheaper transportation. Listen in to this on the episode of Street Voices. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. Should taxi services like Ola and Uber be allowed in Goa for cheaper transportation? Listen in to this episode of Street Voices. Taxi fares in Goa, debatable issue. People should understand, Goa being the tourist state it is, and for that matter any other tourist place around the world, fares are going to be slightly higher. It's the locals' livelihood. As for private players coming into the market, being vocal for local, who knows whether the private players will start low and then increase their prices. ते येवच्या आदी तुमी रेट तुमचो सारको आसा तो तुमी थाराया, जाल्यार मागीर म्हणनाका लोकांक आपोवन हाडल्या म्हणून आमी येयल्या आनी हे पोन्ने आहा ते कितें म्हणूंक आहा तुमी तांकां हाडले आतां अशें तशें आमकां नाका म्हूण सांगा तांकां बरें तें तुमी पयलेंच करून दवरा, आमकां आनी फुडलो लोक भायलो बॉम्बे पिंजाच्यान खंयच्यान सांगून येवपाक नाका अशें. तर उबर आणि ओला नाका येवपाक कितें आमचें चलता तें तुमी रेट थाराया न्हू. हय वयर वचनाका तुमी फावो तितलो रेट घेया आनी तुमीच काम करा आनी आनीक लोक बायलो हाडून हांगा सगळेच करपाक कितें हें आहा काय ना. बरें कोणाक जाय लोकांक लोक हाडून आमकां भरपाक हातांत पयलू नाका जालां बरें बरें. हय आमकां टॅक्सी म्हारग लागता, हिंगासान डॉन बॉस्कोन वचपाक 2,500 घेता आनी ते ओला आनी उबर आमकां नाका ते कित्याक टॅक्सी ड्रायव्हर आहा तेंची बिजनेस डावन जातले आनी मागीर ट्युरिजमाकूय त्रास जाता. Our Goa taxi is expensive. I don't know. I haven't really used the meter cap. Should Uber, etc. be allowed here? Well, I know the Goa taxi drivers have a bit of a, not mafia, but you know, they have a hold on the market and they don't want Uber, etc. in here. That said, I believe in supporting locals, so I either rent a car or I use local drivers. So you could say, I guess, I'm for the locals. So for question one, I definitely feel that taxi fares in Goa are a little bit costlier as compared to other cities, because given that this is a tourist destination, there's a particular tourist season and these taxi people have to, run their homes. I completely understand
why these fares are so high. But at the same time, also there are some taxi drivers who scam innocent tourists. And I mean, for a person like me, I think I can afford these taxi fares. But if let's say there's a tourist coming and they're on a budget and all of that, and they scammed like of 2,000 rupees to just go from the airport to Panjim, that's a lot. So I genuinely do feel that tourist taxi fares are, or taxi fares in general, even for Goans, they're very expensive. But some part of me, a little part of me, understands why that is. But I definitely feel that there should be a bit of regulation and fair taxi fares. And yeah, I feel that such regulations need to be put in place in order to in order for the benefit of the consumer. गोंयांत टॅक्सी हे म्हारग आसा. ओला टॅक्सी जर म्हणजे तेंच्यांनी रेट कमी करचो, कित्याक नाजाल्यार आमच्या गोंयकारांच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक तांकां म्हारग बसतलो. नाजाल्यार की तेंचे सवय जाल्यार आमच्या मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर कोण तेंचे कडेन कोण येवचेच ना. लोक गाडयो व्हरपाक, भाड्या मारपाक कोण येवचेच ना वचपाक खंय. तर तेंचे जाता ते कमी करचें आनी आमच्या गोंयकार टॅक्सीकारां कडेन तुमी मातशें रेट मातशें कमी कितें दवरचें. I think it is pretty much evident that taxi fares have gone really high, and coming from a person who travels every day, taxi is never an option. It's almost every time it's the buses, but taxi has never been an option. I've also seen tourists traveling with all their luggage and all. They prefer traveling by buses than going by taxis. They prefer the lower price over comfort. So I think taxi prices have soared up really high. Coming to whether Ola and Uber services should be used in Goa or not, it can actually save up a lot of money for users, but only if it is allowing employment to go on taxi drivers. If the same taxi drivers become a part of these organizations, I think that will be helpful as well as economical for travelers like us, because ultimately everyone is trying to save up money or earn money. Shagun Gaude and our interns for Herald TV. On Saturday afternoon, the health of one of the terminated Anganwadi workers who are on a hunger strike at the Azad Maidan has deteriorated. She was shifted to GMC in an ambulance and presently undergoing medical treatment. Later, by evening, several women from different groups came in support of the Anganwadi workers who are demanding revocation of their termination orders. Health of and terminated Anganwadi worker who are on a hunger strike at Azad Maidan had deteriorated. She was shifted to the medical. By evening, several women from different groups came in support of the Anganwadi workers who are demanding revocation of their termination orders. आज दोगां तशी कंडिशन हे आशिल्ले, शुगर दोग जाणांचो डावन आसा, एकट्याचो प्रेशर डावन आसा, बट 1-2 दीस ती काडूंक शकता, इतलें हांव सांगूंक शकता, 1-2 दिसांनी काडूंक शकता. बट हेजो कंडिशन वॉज क्रिटिकल. ताचें नांव पूर्णिमा गांवकर. धारबांदोडा जो अंगणवाडी आसा, धारबांदोडा अंगणवाडीन ते कामाक आसता एज अ टिचर. आनी तुमी पळयला, तुमी सगळ्यांनी रिकॉर्ड केला वॉट इज हर कंडिशन. शी वॉज नॉट रेडी टू गो. बट आमकांय उपाय ना, कित्याक जरी इतले कंडिशन आसा आनी जर ताका आमी फोर्सफुली धाडना आसत जाल्यार ही आमची मुर्खपणां जातली अशें म्हाका दिसता. सो वी हॅड टू फोर्स हर आनी आमकां ताका धाडचो पडलो. वेदर शी वॉज नॉट रेडी आसतना आमकां ताका धाडचो पडलो. तेंचे अशे लोक करता आमदार अशें कोण तांकां मेळपाक येयला, कित्याक आमरण उपोशण करता कोणूच तांकां मेळपाक तसो येवना. आमदारा पैकी फक्त एकटो संकल्प आमोणकर वास्कोचो आमदार जो आसा तो तांकां फाटीं मेळून गेल्लो. बट तेन्ना ती हंगर स्ट्रायकर नाशिल्ली, चेन हंगर स्ट्रायकर आशिल्ले. ताच्या नंतर अजून पर्यंत तांकां कोणूच मेळपाक, तेंची खबर कोण घेना, तेंची दखल कोण घेना. म्हणजे सरकाराक हें आसा काय, कितें इमोशन्स आसा काय ना, हो एक मोठो प्रश्न आसा. हे गव्हर्मेंट जें आसा, जे पिपल्स गव्हर्मेंट म्हणटा, त्या गव्हर्मेंटाक इमोशन्स आसा काय ना, म्हाजो इतलोच प्रश्न आसा. आनी सरकाराक जाग येवची ना जर अशें आसत जाल्यार अशें करून सगळ्या एम्ब्युलन्सान आमकां परत परत धाडचें पडटलें. सो कितले लोकांचेर अन्याय, कितले लोकांक त्रास हे सरकार पळोवंक शकता. हो कहर जालो सरकाराचो. सो ताका लागून सरकाराक नमस्कार. आनी सरकारा कडल्यान तशी अपेक्षा आमी कांय धरना. आम्ही सगळे गोंयचे सगळ्या गांवांतले फोंड्याचे, मार्सेल, बेतकी सगळ्यांचे महिला आहे. तांकां सपोर्ट करपाक आमकां तेंची तांकां आतां 31 दीस जाले हांगा ती बसल्या. तांकां टर्मिनेट केली कित्याक म्हणून? तेंच्यांनी कितें ती बालवाडी शिकयताली, तेंच्यांनी कितें बालवाडीचें सामान खाल्लें तर ना, तेंच्यांनी कितें बालवाडीर वचोंक ना, बेश्टो बसोन पगार खाल्लो.
आणि तांकां आतां फक्त युनियन केला आनी युनियनाचे लिडर हे फुडें कितेंय तरी हे करतले म्हणून तांकां टर्मिनेट केले पण ह्यो तेंचे टर्मिनेट केल्या ते तेंचे सर्विसे खातीर न्हू तांकां आतां कित्याक टर्मिनेट केले म्हणून काय कळना आमकां आज 26 दीस जाले तांकां तर ती बसले जाल्यार तांकां कोण एक वळोन सुद्दां पळयना ह्या नादी अंगणवाडी वर्करांनी अशें स्ट्रायक केल्ले म्हणल्यार आमी बी बायलां अशीं येतालीं पण इतले लिडर बी येताले जाल्यार आतां तांकां वळोन सुद्दां कोण पळयना ती मेली काय कितें आसा जावं रातचे तांकां कोणी सपोर्टाक लेडीज पुलीस तरी दवरूंक जाय तेंय बी ना आनी तेंची आतां आमचे डायरेक्टर मडगांव व्हडलें भाशण केलें तेणी बायलांक कितें बायलांचेर अन्याय जाता तुमी फुडें सरा तुमकां एडवोकेट फ्री आसा अन्याय सोंसून घेवं नाका आनी हो आतां बायलांचेर अन्याय जाता काय हो दादल्यांचेर अन्याय जाता हे तिनी चिंतूंक जाय आसलें पण हांकां टर्मिनेट केलें न्हू कामा खातीर करूंक ना फक्त युनियन लिडर म्हणून गेल्या तांकां कामा खातीर जर केल्लें जाल्यार तेंची कितें चूक जाली हितूर ती दाखोवपाची आसली तेंच्यांनी पण आज तेंचे इतके दीस जाले आमी तेन्ना अंगणवाडी वर्करांनी केल्लो असोच हे उपोशण म्हटल्यार ते मिनिस्टर आमदार येवन खबर घेताले आनी तांकां विचारपूस करता कोण खांग दितालो हाडून कोण तशें सुद्दां तांकां कोण आतां दिना ते आपल्या पदरचे मोडटा आपल्या पदरचे हे करता जावं कोणी सेवे करून आनी आपल्या पदरचे हे करून ती खाता जाल्यार कोणूच एक आमदार जावं जाल्यार एक मिनिस्टर एक सोड ते कितें अशें ल्हान हांकां सोदूंक येयनात ते मोठ्या हेजेर वयतात ते ल्हान न्हू पण एक तेंचे PA आसता जावं कोण ताका तरी धाडूंक जाय न्हू तेंच्यांनी बाबा तांकां वचून पळया म्हणून ते आतां येवचे ना आतां इलेक्शनां जर आसा जाल्यार तेन्ना सगळे धांवून येतले आतां महिला मंडळाचे संस्था आसात भरपूर तेंच्यांनी तरी येवन हांगा हें केलें चवकशी केलें त्या बायलां बाय कित्याक येता इतके दीस आसा Shagun Gaude and Prasad Polchi for Herald TV. The desiltation work of Khandapar River Basin near Khandapar Bridge has been commenced by the WRD today. Locals said that the river had flooded in the monsoon last year, July 23rd, as debris and mud dumped into the river during construction of the new bridge was lying in the river basin. Herald impact. Desiltation work on Khandapar River Basin begins. Locals said the river had flooded in monsoon last year, 23rd July, as debris and mud dumped into the river during construction of the new bridge was lying in the river basin. According to Sandeep Parkar, last year, Khandapar River witnessed major flooding in Khandapar River, due to which only houses were flooded and collapsed, but also the NH at Opa Junction was flooded, due to which traffic was halted. Commuters, passengers were stagnant along National Highway at Khandapar. He, along with the locals, thanks Herald for highlighting in its recent news items stressing the need of desiltation of the river basin to prevent the floods. 27 एप्रिलाक हेरल्डाचेर हे न्यूज आर्टिकल हाडलेले आनी हे न्यूज आर्टिकल हाडपाक हेरल्डाचो जर्नलिस्ट संतोष नायक हेचो खूब हात आसा तेणें म्हाका कॉल केलो की डिसिल्टींग करपाचें आशिल्लें तें खंय पावलां एक न्यूज करुया म्हणटकूच हांवें तो न्यूज करपाक घेतलो आनी हे सगळें हाडलें कित्याक गेल्या वर्सा जवळ जवळ 150 घरां खांडेपारा फ्लडिंगान बुडलेलीं ताका लागून डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान ऑफिसांनी मिटिंगो जाता खऱ्यो पण ग्रासरूट लेवलाचेर जें कितें हांगा आसा पळय वस्तुस्थिती जी खांडेपारची न्हंयची ती म्हाका ती मिडिया मार्फत दाखोवपाची आशिल्ली म्हणटकूच हेरल्डान तो न्यूज हाडलो आनी त्या न्यूजाचो रिपोर्ट घेवन म्हाका WRDच्यान 28 तारखेक 11:30 वरांचेर फोन येयलो म्हणटकूच तेणें म्हाका फोन करून सांगलें की तुमी काल ते हेरल्डाचेर जी कंप्लेन हाडल्या पळय न्ही ती आपणाक मातशी पळोवपाक मेळटली त्या प्रमाणे एक अर्द वरा भितर ते येयले आनी येवन आमी विजीट केली आनी हांवें ही सगळी सायट दाखयली प्लस आनी खंय कितें आसा सांग म्हटलें हाणें आनी त्या प्रमाणे हो नाला जो आसा आमचो कडसा नाला तोय बी दाखयलो कित्याक टील डेट खांडेपारची न्हंय किंवा खांडेपारांचे पेरिनियल स्ट्रिम्स आसा ते आजून पर्यंत डिसिल्टींग जावंक नाशिल्ले म्हणटकूच बरें कॉपरेशन दिलें येईन आनी रोखडोच टेंडर काडून काम सुरू केलें आनी आज आमी पळयता जे एमइआरान जे हांगा कन्स्ट्रक्शनान ब्रिजाच्या जे सगळे मटेरियल डंप केल्ले ते सगळे हांगा मटेरियल डंप करून हांगा रिटर्निंग वॉल टॅप तयार केली आनी न्हंयचो जो फ्लो आशिल्लो तो एकदम स्मूथ केलो ताका लागून हांव मागतां स्पेशल थँक टू WRD शैलेश नायक आनी आमचो जर्नलिस्ट आसा हेरल्डाचो संतोष नायक हेंच्यांनी हें बरें काम केलां ताका लागून हांव परत एक गांवचे वतीन हांव थँक्यू म्हणटा. संजय नायक फॉर हेराल्ड TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care
and goodbye.